Guys, welcome back to ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ತಾರೋಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 6 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ಬನ್ನಿ. Working with the text, answer the following questions. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. Question number 1. Why did the Taro run in the direction of the stream? ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಳ್ಳದ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓಡಿ ಹೋದ? ತಾರೋ ರ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ತಾರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ, ಆತನಿಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅವನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀರು ಬೀಳುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Question number 2. How did Taro's father show his happiness after drinking sake? Sake gave warmth as well as energy to the old man. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಾರೋನ ತಂದೆ ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸೇಕ್ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಹೊರಹಾಕಿದ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಕ್ ಗೇವ್ ವಾಮ್ತ್, ಆ ಕುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸೇಕ್ ಇದೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತದೆ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ತಾರೋಸ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಶೈವರಿಂಗ್, ಆವಾಗ ತಾರೋನ ತಂದೆ ನಡುಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿ ಶೋಡ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಅವನು ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಗಿವ್ ಥಾರೋ ಶೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವಾಟರ್? The waterfall obliged Taro and changed water into sake. ಆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಾರೋನಿಗಾಗಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಸೇಕನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ತಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಒಬ್ಬ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಮಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೇಕ್ ವಾಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಆ ಒಂದು ಏನು ಸೇಕ್ ದೊರೆತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆತನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಡಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ್ತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾನ್ ಥಾರೋ? ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗರು ತಾರೋನನ್ನು ಎಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್. ಆ ಹಳ್ಳಿಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನೀರು ಬಿಡುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಶೇಕನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ನೀರು ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ದೇ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ತಾರೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಡ್ ದೆಮ್. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಅವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ಲುಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ತಾರೋ ಟು ಪನಿಷ್ ಹಿಮ್. ಈ ತಾರೋನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಎಂಪರರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಥಾರೋ? ಮತ್ತು ತಾರೋಗೆ ಎಂಪರರ್ ಯಾಕೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. The Emperor of Japan rewarded Taro for being good and kind towards his parents. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಟ, ಜಪಾನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ,
ತಾರೋನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ವೇ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಒಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ವೇ, ಅದೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಟನ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತನ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕ್ ದ ರೈಟ್ ಐಟಮ್. ಥಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಮನಿ ಬಿಕಾಸ್ the price of wood was very low. Taro decided to earn extra money to buy his old father some shake. The neighbor left Taro's hut in a hurry because she wanted to tell the whole village about the waterfall. Working with language, a strike off the words in the box below that are not suitable. Taro wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was honest, trustworthy, patient. This made Taro sadder than ever. Taro's inability to buy expensive silk for his father. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents, rewarding Taro with gold and giving the fountain his name. Arrange the words below in pairs that rhyme. Sad, bad. Sad, bad. Sound, round. Chop, stop. Way, day. Last, past. Wax, axe. Could, would. Fill in the blanks with the words from the box. A young woodcutter lived on a lonely hillside. He was a thoughtful son who worked hard but earned little money. One day he saw a little waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. Find the sentences in the story and fill in the blanks. This made Taro sadder than ever. He decided to work harder than before. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual. He began to chop even faster. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. Speaking and writing. Speak the following sentences clearly but as quickly as you can. Learn them by heart. Next, how much would a woodchuck check if the woodchuck would. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೈಪರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಹೂ ಡಿಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್? Taro please helped by magic. Do you believe in magic? What are the magic things that happen in these stories? My parents say there is no such thing as magic. It is all a matter of playing tricks. But I agree with the elders only partly. Magic is not all the sleight of hand or mesmerism. There is some supernatural agency that carries out the tricks. In the case of Patrick, there was an elf or small man. He was not one like us. In the case of Taro, there appears a waterfall behind the rocks. Secondly, it is water tasted like sake. These were magical things. Which story do you like better and why? Do you know such stories in other languages? Discuss these questions in class. Truly speaking, I like both the stories.
because both are interesting and educative. Secondly, both have a touch of magic. Still, Patrick's story is better than Taro's. Patrick learns to do some homework unknowingly. Now, write a paragraph or two about these two stories, comparing them. Who did Patrick's homework is, in my opinion, better than Taro's reward. Patrick hated homework. He played hockey and basketball instead. This was something quite natural. All children find doing homework boring and dull. Taro, on the other hand, was a thoughtful, wise, and wise and hard-working boy. A magical waterfall gave him an intoxicating drink for his old father. Both stories teach us lessons. Listen to the children. What are they talking about? The three boys are talking about their problem. One finds swimming more difficult than driving. The second agrees is with his view. He thinks that swimming much less difficult than learning English is much more difficult than swimming and driving. Work in groups. The dullest activities: knitting, saving, learning language. Most interesting: dancing, watching TV, listening to music. Most dangerous: mountain climbing. Safest: walking, stamp collecting. Most rewarding: reading, painting, fishing, cooking. Most exciting: playing football, swimming, dictation. Shed, lead, axe, packs, last cast, cop, plough, among tongue. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.